And so, please, Can can you help me or mute you rather? And so tonight, we have the presence of our co-founders with us to spice this family meeting with information that borders down to our ecosystem. I want you to sit back and relax and enjoy every bit of today's family square meeting. There will be a session of question and answer, which will come after all presentation. Should you have a question or clarification, you are expected to raise your hand and you shall be called upon. If you need to ask a question, you have a maximum of 2 minutes and allotted with just a question. It is equally worthy of note to inform us that we are streaming live on YouTube and Facebook for a wider reach. And so once again, my name is Olabode Adegboro from Lagos, Nigeria. And together with me to interpret for the benefit of CTC Francophone community is Lady Amdia. All right, so I want to welcome everyone. So before Mr. Olabode, it's Mr. Kamara. How are you doing? I would like to welcome Lady Amdia to interpret. Lady Amdia, are you there? Okay, it's Leader Fode. Leader Fode. All right, thank you. It's Leader Fode. Merci. Ça, c'est ce que c'est Creative Time Center, un écosystème qui montre nous comment monétiser notre présence en ligne. Aujourd'hui, c'est un Family Square chaque samedi. On vous remercie d'abord pour être là ce soir. On dit merci pour tout ce que vous faites pour notre écosystème, pour que ça arrive où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes très connaissants de ça. Merci. Un écosystème qui est en train de faire tout possible pour que nous aussi, on gagne des bénéfices en ligne pour toutes les activités que nous faisons en ligne. Toutes choses on fait dans d'autres écosystèmes où on n'est pas payé. Avec CTC, tu seras payé pour toutes les activités que vous faites en ligne. Donc, c'est un écosystème qui est venu pour nous aider pour faire les activités en ligne et gagner certaines choses et beaucoup de compréhension. Donc, on vous dit merci pour tout ce que vous faites pour nous. On vous dit merci pour tout ce que vous faites pour votre temps, pour être avec nous, pour croire à des projets. Tout ça là, aujourd'hui, regardez comment l'écosystème est devenu, jusqu'à des déménagements de notre nouvelle maison où nous tous rentrer. On va dire merci à management pour ça d'abord parce que management a fait tout possible pour que au moins nous tous on ait déménagé sans souci. Donc merci à management pour ça. On remercie vous aussi qui arrêté, qui dit donc nous tous on va déménager ensemble. On va faire tout possible pour que ça marche. Donc remercie vous tous aussi. Merci pour tout ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est un family affair où vous êtes une opportunité de poser des questions. Si on arrive, vous êtes droit d'une question. Donc, si on vous demande de poser des questions, s'il vous plaît, va direct au but, posez votre question. Vous êtes droit de poser une question sans critiquer quelqu'un. On côtoie tout le monde ici parce que c'est un écosystème pour nous tous. Donc, on ne donne pas aussi de mots qui vont décourager les autres. Donc, si vous êtes là, on vous dit merci. Merci pour tout ce que vous faites. Nous allons démarrer. Tous les grands leaders et puis des co-founders et puis des founders de CTC sont là. Ils vont nous donner des nouvelles, ils vont nous donner comment les choses sont en train de rouler. Donc, merci à vous aussi. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Olobade. All right, thank you so much, Leader Fode. Leader Fode is from South Africa. I really want to appreciate you. So before I call on Mr. President for his opening remark, please, family, this is an international brand, and I want us to comport ourselves in such a manner. Please, family, be conscious of your mic. Ensure that it's muted so that you don't interrupt in what is going on here. Please, it's important.
All right. And again, if you're on camera, please ensure that your environment is appropriate. Do not just lay without a shirt. Make sure you are properly dressed and presentable. It's an international brand we are building. It's important. Just a note to add. Leader Fode, please, before I call on the president. D'accord, on voulait vous parler directement, vous qui sont direct avec les caméras. Cette TC ne demande pas à quelqu'un de mettre ton caméra. Si vous êtes choisi de faire mis ton caméra allumée, il faut bien habiller, s'il te plaît. Il faut bien habiller. Ça, c'est un écosystème. Tout ce qu'on fait mercredi puis samedi, c'est en live. Donc, si nous sommes en live, pour que quelqu'un toujours t'ait bien présenté, s'il vous plaît. On ne veut pas vous laisser votre patrie ouvert ou vous rentrez de faire votre activité à la maison chez vous, de nous mettre ça directement dans notre programme, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas dans un bon endroit, fermez votre caméra. Ce n'est pas obligé. C'est obligé. Personne, pour chaque chose, on fait non. Si vous décidez de laisser votre caméra ouverte, s'il vous plaît, pour que les backgrounds de votre caméra, pour que ça va être propre et puis bien. S'il te plaît. Merci beaucoup. Continue, sir. Thank you so much, sir. So it is my singular pleasure to invite our president for his opening remark. Mr. Kingsley, please, if you're with us, over to you, sir. Yeah, good evening, family. Good evening, sir. Yeah, it's my pleasure to be here with you today. It has been a very hectic week for us, making sure that we put everything in perspective. Well, let me start by congratulating everyone. As our great leader Ola have said, it is our collective effort that have led us so far. Every one of us has contributed immensely to be where we are today. And so I want to appreciate everyone's effort. When we started, it was like a joke, but I'm grateful that we are making progress. And the issue of migration has become a history. And then we are in our new infrastructure. Again, I want to remind us that when you pack into a new house, there is need for you to climatize with the environment. And that is what we are doing. So tech is just like a system. And so we're glad that we have no major casualty, we have no major drawbacks. Migration went on successfully. The little hitches here and there is something that we are fixing. And so I thank everyone to understand, to have understanding with us. And I want to thank every testers that are also testing alongside with us. Your contribution and your observation has made our work so easy. So thank you very much. And I want to sincerely thank our leaders. Let me say this, you are a leader in your own capacity. When we mention leader, a leader is somebody who have been in the system and is trying to introduce this system to every other person. So you are a leader in your own right. And I thank our great leader, like the way he said, call your downline and your down leaders. So here it is our belief that we want to give everyone equal opportunity. But it is also depend on you on what you can do with the opportunity given to everybody. So if you see this ecosystem as something that is promising, that has potential, you put more energy in helping to build this great ecosystem, whereby in the near future, you'll be glad that you are part of the beginning of this system. So thank you so much. Those that are joining us for the very first time, this is CTC Family Square. This is CTC Family Square, where we interact with each other. We bring an update from the management. Again, also try to teach Web3. So today, if today is your first time,
please pay attention and do not pay a dime. Your presence is what matters. We are congratulating ourselves together here to monetize our online presence. That is just the simple logic. Once you have your smartphone in your hand and you have internet, they are good to go. So welcome on board as we continue today's program. Leader Fode. Merci, merci. Bonsoir, bonsoir bonsoir à vous, bonsoir à tous. Merci pour votre travail. Merci à des grands leaders. Merci à vous tous qui sont là. Aujourd'hui, je vais vous dire que nous sommes très, très fiers de vous parce que tout le travail que vous êtes en train de faire et aujourd'hui, comme M. Olobode disait tout à l'heure, tout le grand travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, nous sommes tous reconnaissants de ça parce que ce n'est pas un petit travail. Il faut déménager dans une nouvelle maison, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de travail. Beaucoup les activités que tu vas faire dans la maison, il faut qu'au moins tu arrives à mettre ça comme toi tu veux parce que tu es en train de déménager. Donc, vous tous qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de nous aider, fait que le travail va être facile pour déménager. On vous remercie. Nous sommes très reconnaissants. Nous sommes vus le travail de vous parce que chaque moment, vous envoyez des mots, vous envoyez des difficultés, vous rencontrez, qui fait que le travail devient plus facile. Donc, on vous remercie pour ça. Nous sommes reconnaissants de ça. Merci pour tout ce que vous faites pour notre écosystème. Notre écosystème est en train d'évoluer, en train de partir. Pour construire un écosystème, ce n'est pas un truc qui est facile. Bon, avec vous, au moins, c'est en train de devenir facile. Bon, on vous remercie. Merci pour tout ce que vous faites pour notre écosystème. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. Yeah, thank you so much, our great leader Fode. So CTC is a system that has no hidden agenda. Everything is transparent. We are open like a book, so you can read us from our body language, from what we talk about, from our roadmap, from whatever we have proposed from beginning. Yeah, though sometimes you cannot predict the future, but one thing is consistency in making sure that we hit our target. So other than some little delay here and there, which is associated with human life, CTC is an open book. You have opportunity to research what we are doing here. There is no hidden agenda. Everyone here is co-owners of this project. We are all co-owners. So if you see this as your own project, you are going to maximize the opportunity therein. And some of our leaders and some of people that study with us, they can attest to that. Whatever we have said, we are taking it gradual. But what we don't want to do is to be in any undue pressure, because we are not cooking an Indomie food. I insist, we are not cooking an Indomie food. What we are cooking here is the main course. And if you are cooking a main course, you must take your time to make sure that the rightful ingredients is put, at the appropriate time. That is what we are doing. Though our roadmap may differ, but the concept and the goal remains the same. So please do not worry yourself about what the management is doing. The management is doing everything possible to bring opportunities that are going to be beneficial to every users of our ecosystem. So if we have any delay based on available information, available technicality at our disposal, all we need to do is to come here and tell every one of our members that this is where we are going. So thank you for your patience. The phase we are in now is for us to celebrate our 1-year anniversary. And there are a lot that we're going to be unfolding, because we want to make it a worldwide. It will be a time for us to escalate, to showcase this great movement to the world. Do not forget, the venue of this event will be in Dubai. So there are a lot of things hidden. We have not even exposed what we have with our angel investors in stock, but please keep faith. All I can advise is make sure that you are maximizing every opportunity that is in this ecosystem. Now, we have introduced 50% discount on a mining bot for the early bots, because the more BTT you have, the more shares you get at the end of every month.
Leader Fode. Merci, merci. Comme je disais tout à l'heure, maintenant, écoutez, le travail est en train de faire, grâce à vous et grâce à nous tous, on est en train de monter dans des phases où tout le monde va être content et puis sera content. Donc, du travail qu'on est en train de faire actuellement, c'est énorme. On voit que c'est du travail qui n'est pas un petit travail. Bon, je voudrais vous dire, il ne faut pas regarder c'est quoi le management fait. L'écosystème, c'est pour vous. C'est pour vous. Management est en train de faire tout possible. Il faut que vous travaillez sans souci, sans fatiguer. Donc, management est en train de faire leur part. Vous aussi, faites votre part. Et juste miner. Continuez de miner. Faites les activités sans souci. Aujourd'hui, les back-office, vous voyez comment ça a été en train de rouler. Vous voyez des difficultés qu'on rencontre. Bon, on est en train de passer toute cette étape parce que on est en train de faire un truc que nous tous serons très tranquilles, très contents. Donc, si c'est ce cas, nous voulons vous dire seulement que donnez votre temps à écouter et regarder comment les choses sont en train de rouler. Nous en arriverons. Comment on fait? Nous en arriverons parce que il est arrivé un point où nous tous, aujourd'hui, rentrer de dire que des choses sont en train de rouler très bien. Si ça arrive dans ces cas, on vous dit seulement continuez de faire votre activité sans réfléchir beaucoup de choses. Laissez management en train de faire des autres côtés où il peut faire. Vous faites votre côté et faites du travail. Vous voyez, aujourd'hui, on a fait un petit promo pour un mois pour les bots. Si, par exemple, vous êtes là comme un leader, de choses on vous demande de faire les activités, il va vous donner la rentabilité des BTT demain. Parce qu'ici, tout le monde est co-founder. Tout le monde est co-founder dans cet écosystème parce que chaque activité que vous faites, vous gagnez beaucoup de BTT qui est déjà un co-founder. Donc, il faut faire gagner beaucoup de BTT qui va vous donner la rentabilité et puis la facilité. C'est ça que je voudrais vous dire ce soir. Il faut qu'au moins chacun de nous comprenne que cet écosystème, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous parce que vous êtes des co-founders. Donc, si ça arrivait dans ces cas, il ne faut pas dire que l'écosystème, c'est pour quelqu'un. Non, c'est pour nous-mêmes. C'est nous tous qui est ça. Parce que sans vous, il n'y a pas un écosystème. Donc, nous, on fait notre part de faire des choses où tu vas faire les activités sans souci. Donc, continuez de faire votre activité aussi, sans souci aussi. Comme on fait des promos de Telegram là, actuellement, si tu veux faire des Telegram, comment ça s'appelle, des bots, il faut payer des bots et puis voilà, vous continuez. Si vous ne voulez pas aussi payer ça aussi, il y a des promos aussi qui est là. Des promos de, comment ça s'appelle, de Dubaï et puis des autres. Il faut faire des promos aussi. Il y a beaucoup d'activités à faire. Donc, avec CTC, il y a tout ce qui est là aujourd'hui qui est possible pour que tu arrives à faire toutes les activités sans souci. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. À vous dire que merci pour tout ce que vous faites parce que sans vous, comme je dis, il n'y a pas un écosystème. Management est là et fait toutes les activités pour que vous aussi, vous êtes à l'aise. Donc, on vous remercie pour ça. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Continuez ça. Thank you, sir. All right, thank you so much. Thank you for your great work. So our downloadable app is coming soon. And this time around, we hope that we can quickly also get our Play Store download, Play Store, Apple Store version. So the Play Store will be available for delivery very soon. And again, subsequently, the Play Store and the Apple Store own will follow suit. So that being said, this is one. Let me give a tips on what we are planning so that you can know where we are going next. Within this anniversary, we are hoping that we will at least we will be moving to decentralized exchange. That is the first step. So let's keep that in mind. That all things being equal, this will be one of the programs we're going to be launching during our anniversary to move to decentralized exchange, whereby we now will be open to everyone, especially the crypto enthusiasts, to begin to come in directly with multiple adverts. We're going to be launching adverts in multiple places, Google Play,
Facebook, everywhere, because we have secured our foundation. So the 1 million, that's our target. The 1 million users before our actual celebration of our anniversary. So yeah, we know that anniversary should be on the 16th of this month, but the actual celebration will be announced. And before then, our hope is that we would have gotten at least a 1 million user so that every one of us will begin to benefit from all we have put in from onset. Though we have started reaping our work small, but the point that we're expecting is still coming. So please be focused, be consistent. Make sure if you don't listen, you don't need to pay a dime. There are other ways you can maximize the opportunity in this ecosystem. As a matter of fact, if you are a community builder, you stand a chance to win tangible incentives ranging from mobile to tablet, to laptop, to Dubai trip, to owning a car, even to own a house. It is possible without paying a dime. So every means possible that you can be able to support this ecosystem, you'll be rewarded. And so there are those that are too busy. They cannot do marketing or networking. We are also giving them opportunity. They can also use the bots to mine this precious bit token. So that is why we have introduced 50% discount on all bot mining except the $1 odd. So whichever way we want to play your part by introducing people without paying any time, you go state you have the chance to maximize every opportunity in this ecosystem. If you are such that you don't have much time to do that, there's also opportunity for you to let your couple of dollars do the work for you. So, but primarily, you don't need to pay a dime. And before you can even try to be paying a dime or buying any product in our system, please make sure you get proper understanding of what we are doing. It is not compulsory. I'm making this statement because we are not here to make money quick. We are not here. We are building. We are building, creating wealth for ourselves. And most of us have seen the reality that is there. Combining Web 2 and Web 3 together, making it a project is not an easy task. So please, if you are here for the very first time, hear me and hear me well. You don't need to pay a dime. All you need to do is to get your smartphone in your hand and get internet. The same hour you spend watching other people's video online and they get paid. We said, no, there must be a system whereby the viewers, the content creator, and the platform can be able to share the revenue that is being generated by these activities performed in platforms. Simple as that. And we have seen it working out for us. So let me not take much of your time. If there is any way our great Coach Ben will have chance because he's busy to come in, maybe we'll share a lot more. But if we didn't see him in this meeting, take this as update from the management. So once again, I welcome you on board as I will yield back to our great leader, Fode, and again, our moderator will take over. Welcome on board, everybody. Thank you. Merci, Mr. Kingsley, notre co-founder de CTC. Maintenant, disons que c'est une bonne nouvelle. Disons que de bonnes nouvelles vont tomber d'abord par les gens qui sont des iPhones. Du que bientôt, nous aussi qui sont des iPhones, va eu l'opportunité de télécharger notre application BTT Global. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Vous qui n'êtes pas encore arrivé à télécharger notre application avec App Store, s'il vous plaît, on vous juste dit de patienter dans ces quelques jours de cela. Ça sera là avec nous. Tu peux télécharger ça directement.
patientez-vous un peu. Avec CTC, tout ce que vous pouvez donner à CTC, juste pour donner des patients. Patientez et puis voilà, ça a avancé. C'est ça que je voulais passer comme une nouvelle. Tout de suite avec vous, il faut que vous compreniez que CTC est en train de faire tout possible. Il faut que vous réussissiez et puis on avance. Nous, avec CTC, ce n'est pas comme on va faire un fast-food où chacun peut rentrer tout de suite et puis tu prends manger et puis tu manges. Nous, on prend des choses doucement, doucement et puis tranquille. Et puis nous allons réussir ensemble. Donc, avec CTC, juste donnez votre temps et puis voilà, ça va partir. Donc, c'est ça que je voulais vous dire ce soir pour que vous arriviez à comprendre qu'il faut créer un écosystème. Ce n'est pas un truc facile. Ça demande beaucoup de choses. Demande de temps, demande de patience, demande de faire du travail pour que les gens au moins arrivent à faire comment les choses sont en train de rouler. Donc, faites tout possible à tous nous écouter. Si vous êtes nouveau parmi nous qui sont là aujourd'hui, je voulais juste dire, avec CTC, tu ne payes rien. C'est juste demander de vous donner votre temps de patienter, d'écouter comment les choses ça se roule. C'est ça, CTC vous demande. Parce qu'actuellement, il y a des activités que tu peux faire avec CTC où tu vas gagner. Par exemple, tu peux gagner des promos. Comme on t'a dit tout à l'heure, il y a des bots. À partir les gens ne parlent pas de 1 dollar. À partir de 5, 6, 10 dollars par montant, il n'y a pas de problème. Vous allez gagner des promos. Bon, les gens aussi qui peuvent aller à Dubaï, qui peuvent gagner aussi le tablette, de quoi, 12 cas, parti même dit que peut-être un jour vous allez gagner une maison. Vous comprenez? Tout ça là, c'est des promos de CTC qui va venir. CTC n'est pas prêt actuellement de prendre l'argent et rentrer de construire un écosystème. Donc ça veut dire que nous tous rentrer de construire des écosystèmes ensemble. Donc aujourd'hui, CTC n'a pas encore mis des yeux pour gagner beaucoup d'argent. Il fait d'abord, il faut qu'il construise un écosystème qui est bien stable et puis tranquille. C'est ça que CTC est en train de faire actuellement. Donc, il y a des promos qui vont être là, qui vont faire que chacun de nous va gagner. Il y a beaucoup les activités où tu vas gagner l'argent tranquillement. Donc, patientez seulement, donnez votre temps et puis voilà, ça continue. Parce qu'aujourd'hui, où nous sommes déjà arrivés, il y a un point où chacun de nous va gagner des bénéfices. Comment vous allez gagner des bénéfices? Il y a des activités à faire. Nous aussi, on est en train de faire tout possible. Il faut que le management fasse des choses où chacun va gagner. On est en train de faire un écosystème. Déjà, on est dans une maison déjà bien stable actuellement. On est en train de faire seulement des rituels pour qu'au moins chacun de nous va faire les activités sans souci. Donc, c'est ça le travail de management actuellement. Donc, on est en train de faire tout possible pour qu'au moins chacun de nous va être sans problème. Donc, les promos continuent, les activités continuent. Vous savez que notre activité, une année, le fait d'une année, c'est de 16. De 16 de ce mois qui va nous faire une année. Bon, des fêtes, nous allons donner une date pour les fêtes. C'est quand nous allons faire des fêtes. Actuellement, on ne peut pas nous donner une date. Bon, chacun savait que c'est de 16 qui va nous faire une année. Donc, on va faire tout possible parce que c'est 1 million de gens ont presque gagné pour qu'on fasse des fêtes. Donc, si on gagne 1 million de personnes, ça veut dire qu'on va faire des fêtes directement. Donc, vous voyez comment les activités sont en train de rouler. Avec CTC, toutes des choses déjà calculées, arrangées. Il juste demander du temps de faire parrainer les gens et puis voilà, vous allez gagner. Par exemple, vous qui voulez créer des communautés, des grandes communautés, ça aussi, ça va vous aider parce que vous allez gagner beaucoup de promos aussi. Dans ça, vous allez gagner beaucoup de choses. Comme M. Kingsley disait, il y a un temps même peut-être on va gagner des maisons. Tout ça là, ça va venir, en avenir. Donc, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, juste donner votre temps, patienter, rentrer, de regarder, faire les activités qui vont vous donner la rentabilité. C'est tout. Donc, ce soir, avant de rentrer, je vais vous dire merci pour tout ce que vous faites pour notre écosystème. Parce que sans vous, comme on dit, il n'y a pas un écosystème. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, rentrez de voir comment votre activité est en train de rouler, voilà des nouvelles que je viens de vous donner. C'est ça que j'ai aujourd'hui de vous donner. Coach Ben n'est pas à côté. S'il est à côté, il va ajouter. Donc, le travail continue. Ce mouvement, c'est un mouvement qui va rassembler tout le monde et nous tous, on va avancer ensemble. Donc, je vais vous remercier pour tout ce que vous faites, pour l'écosystème, pour tout ce que vous faites.
Sans vous, comme je dis, il n'y a pas un écosystème. Donc, merci pour tous les nouveaux qui sont là parmi nous aujourd'hui. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. On vous donne des paroles à M. Olobade. M. Olobade, thank you very much, sir. Back to you, sir. Okay, thank you so much, Leader Fode, and a very, very big thank you to our president, Mr. Kingsley Eze, all the way from Dubai. You can tell what the time will be or what the time is right now, and he's still there with us. Thank you so much for your leadership, the strength, and the vision that you have bettered. And so before we go into our Web3, we want to check with Coach Ben for further updates, perhaps if he's with us before we go into Web3. Coach Ben, sir, are you there? All right, so we will just move on. I believe when it's available, as we have heard earlier, he's busy at the back end trying to So right now we'll move into Web3. We have our seasoned leader, Leader Julius, to take us in this stance. Please join me to welcome Leader Julius. Leader Julius, please, can you just raise up your hand so that you can be made a co-host? Okay, I can see you. All right. Thank you. You're welcome, sir. Thank you. I hope you can hear me. I think that's hold on. Over to you, sir. Leader Fode, do you want to interpret that before Leader Julius come on? Ok, nous allons prendre maintenant notre grand leader, M. Victor, qui va traduire pour nous aujourd'hui, qui va rentrer au niveau du Web 3, qui va nous donner certains détails, comment du Web 3 ça existe. Donc, on demande à notre leader, pour qu'il prenne à partir de là, il faut qu'il nous donne des nouvelles avec des Web 3, comment le Web 3 ça fonctionne. Merci beaucoup. Okay, am I audible? Yes, I am audible, sir. Okay. I had my phone around me, so it was giving a feedback. I hope the feedback is also gone. It's gone now. Yes, for now. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So good evening to the community and good evening to our co-founders. Leader Fode, I will still use my way of speaking French to draw your attention for the interpretation. Merci. Thank you, sir. Continue, sir. Okay, so I am very grateful for especially management for giving me also the opportunity to lead the community in sharing some knowledge about Web3. Let's see. Aujourd'hui, je voulais juste dire ce soir, bonsoir à vous tous. Merci management pour me donner une opportunité pour d'écouter des Web 3. Merci. Thank you, sir. And so permit me, I hope my screen is visible. See it, but oh yes, it's visible, sir. Yes, sir, it's visible, sir. Okay. And today, it is well known to all of us that because of the upgrading of our app to a new infrastructure, there are some little glitches around that almost everybody is concerned about. Merci. Disons que chacun de nous savent que pour notre écosystème,
pour entrer et rouler actuellement, chacun de nous voit qu'il y a des difficultés qui sont en train de passer. Thank you, sir. So permit me to lead the community in discussing few issues that is to let us know that those glitches are not peculiar to CTC and her BTT. Merci. Comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui nous pétinaient actuellement un peu. Des choses là, il faut me permettre de vous expliquer comment ça se passe actuellement. Merci. Continue ça. So we do these things to be able to hold our hands along, to be able to make us understand clearly our way forward, and to be able to build our confidence in our own project. Merci. On fait les activités là pour qu'au moins nous arrive à construire notre communauté et puis notre continent en général pour que nous aussi on fait les activités tranquilles. Thank you, sir. It's unfortunate that leaders have been giving us a lot of in-depth teachings, especially like what Leader Victor gave us last. But questions keep coming to the extent that if you look at it, you will realize that there is a bit of inner agitation or inner unrest among the people of the community. So I have decided to ask myself, all the cryptocurrencies that have preceded our BTT, were they free? Didn't they experience some of these glitches? And have they died? Merci. Disons que moi, j'ai regardé tranquillement avec tous les leaders qui sont là aujourd'hui en train de nous apprendre les activités de notre écosystème tous les jours. Et puis, j'ai assis tranquille, je me demandais, tous les écosystèmes qui sont en train d'exister actuellement, est-ce que eux aussi n'ont pas fait certaines difficultés, n'ont pas prendre des expériences de certaines activités avant que, est-ce que ça n'a pas été dur pour eux pour qu'ils arrivent où ils sont aujourd'hui? Thank you, sir. So I decided to look at the 1 year of our Bit token against the 1 year of the giant cryptocurrency BTC. Let's see. Maintenant, j'ai assis tranquillement et puis j'ai fait un résumé de voir une année de notre écosystème CTC et puis une année avec des écosystèmes comme des BTT, des USDT. Thank you, sir. Colleagues, we know, as we teach, we know that there are some of you who are more knowledgeable probably than us, but it's just by God's grace that we have the opportunity to share these things with you. That does not mean that you should not learn from us, because even the professors, the professors learn from their own students. So please come with me in all humility for us to really look at these things genuinely. Merci. Disons que aujourd'hui, je me demande, toutes les difficultés là rencontrées, pourquoi nous-mêmes qui sommes là en train de vous apprendre des choses aujourd'hui, on ne peut pas donner le temps d'apprendre parce que les professeurs même à l'école aussi arrivent à apprendre certaines choses avec des élèves. Je voudrais que les cas viennent avec nous pour qu'on apprenne ensemble. Thank you, sir. So I want us to look at BTT's 1 year as against BTC. So I title it the rising force from Bitcoin's legacy to CTC's
leadership, comparing and learning from the giants. So what I intend to say or communicate here is that I am seeing BTT as a rising force, which is actually learning from the legacy of BTC, but it is also leading a new way. Okay, so in doing that, we want to compare and still learn from BTC, which is the giant in the crypto world. Merci. Disons que je voudrais, on est qu'à réfléchir et puis penser à notre une année d'existence de CTC et comparer ça avec des bitcoins. Aujourd'hui, si vous restez tranquillement, regardez des maintenant CTC en train de monter avec notre BTT, ça veut dire que ça va prendre un effet grave dans le monde. Donc, je voudrais qu'on dit avec nous tous, on va qu'on dit ensemble, il faut qu'on réfléchisse ensemble, voir comment notre BTT va devenir demain, comparé avec le Bitcoin. Merci. Thank you, sir. So I want you to know that every great project, if there's any project that is great and has been able to make it, and the name of that project is on the top of the roof, that project must have faced tests before the triumph, before it is able to break the ceilings. Let's see. Disons qu'aujourd'hui, les bitcoins et puis les grands crypto-monnaies dans le monde entier aujourd'hui, avant que ça arrive, ça devenu top au top aujourd'hui. Ils sont passés quelque part. Ils ont vu certaines difficultés. Difficultés qui ont fait que eux-mêmes n'ont pas pensé. Bon, après, ils sont continués. Aujourd'hui, ça a réussi. Thank you, sir. So at least this should tell us that if BTT or CTC's economic engine is facing some kind of challenges today, not just facing challenges, but is facing challenges because of expansion, and it is facing those tests, then it is bound to triumph. Merci. Si vous voyez aujourd'hui notre écosystème, disons que CTC avec notre BTT en train de voir certaines difficultés, je voudrais vous mettre à faire des preuves et patienter. Savent que avant qu'on va arriver, on va passer par des pertinences. Donc, patientons. Thank you, sir. Thank you, sir. Somebody is writing on my screen, please. Can you please use this? Kindly stop. So we look at the journey of two revolutions, the revolution of Bitcoin and the revolution of BTT. We know that BTT is just 1 year. So what we are doing is that we are looking at BTT's 1 year as against BTC's up to 12 years, at least, from 2009 to, okay, about 3 years, from 2009 to 2012. That's what I'm looking at. Let's see. Disons que, faisons un résumé de regarder entre le Bitcoin et BTT actuellement pour nous, comment nous en train de partir de, nous sommes juste une année, en train de faire une année. Et l'existence du Bitcoin, à partir des années 2009 à 2014. Dans les périodes-là, voir des difficultés qui ont été rencontrées à ce temps. Thank you, sir. BTC started, or Bitcoin started 2009 with errors, with bugs,
and with disbelief. But BTT actually started, that is I'm talking about our economic engine. Our BIT token started with purpose, started with people, and started with progress. Today, as our new app undergoes migration update, remember that glitches don't define failure, they rather prove evolution. And no strong system was born flawless. Every update makes us stronger. Merci. Disons qu'on est en train de comparer aujourd'hui certaines choses. Exemple, comme CTC était démarré en 2009. Comme ils sont démarrés en 2009, à ce temps, ils ont rencontré des difficultés. Disons que des 17 ans, du découragement, de tout à sorte. Les gens sont été dit des choses. Bon, ils n'est pas découragés. Ils sont continués. Ils sont arrivés. Donc, nous aussi, comparé de notre écosystème, est-ce qu'on ne peut pas arriver? Nous aussi, on va arriver. Thank you, sir. Now, we look at the early struggles of Bitcoin. So it means that Bitcoin also struggled at the early stages. It didn't just become about $125,000 just in a twinkle of an eye. It faced some kind of tests and progress, and struggles. And so struggles, tests are not out of the equation, but they are specific tools that define the tenacity of the project and determine as to whether that project will triumph or will not triumph. Let's see. Disons, comme ça a été commencé en 2009, les difficultés de 17 ans avec des autres, les gens, découragement, tout ça là, les gens appelaient ça, tout des noms. Bon, ils n'est pas découragés. Ils sont foncés. Ils ont fait tout possible de pousser. À un temps, c'était même passé que ça ne peut pas arriver. Jusqu'à aujourd'hui, disons qu'un Bitcoin égale à 125 000 $. Un Bitcoin, 125 000 $ aujourd'hui. Ça veut dire qu'avant d'arriver où ils sont aujourd'hui, ils sont passés par beaucoup de turbulences, beaucoup de septembre, beaucoup de difficultés. Bon, ils n'est pas laissé, ils sont continués. Ils sont arrivés. Aujourd'hui, regardez comment ça devient une valeur. Vous pensez qu'ils n'ont pas souffert et qu'ils ont démarré ça? Ils ont voient des difficultés. Certains de nous peuvent témoigner parce que certains de nous, à l'époque, on a demandé à nous de rentrer dans Bitcoin, on dit que non, c'est du faux. Aujourd'hui, regardez comment ça devient. Nous aussi, nous sommes commencés en 2024. Aujourd'hui, nous sommes en train de partir en 2025. On va finir ça bientôt. Ça veut dire que nous aussi, on a fait une année. Nous aussi, on va arriver. Thank you, sir. Back to you, sir, Mr. Victor. Okay, sorry, I didn't hear you. Forgive me. Now, in the early stages of Mr. Victor. I think it's network. It's Mr. Julius. It's network. Okay, Mr. Julius. Yes. Are you going for pizza? I'm going for the fourth, man. All right then.
Sorry, family. I think we have a little bit of Leader Julius has a little bit of network issue. Let's just wait a little bit. He will join us soon. I think he's been taken out Please, of the Idola, room. Yes, sir. Idola, please Leader Victor, yes, sir. Yes, let us not admit anyone yet before he comes back, so that. I understand. Yes, please. Thank you. All right, sir. So, family, please, let's just wait a little bit. This network has not been supportive. D'accord, donnez un peu de temps avec notre leader, patienter un peu. Nous allons arriver, Inch'Allah. Nous allons arriver. Il y a des réseaux qui ont un peu de pétiner notre leader. M. Victor, merci. Apologies once again. Just trying to work around the networks so that we can get on with the presentation. S'il vous plaît, on n'a pas patienté un peu. C'est dû sur des réseaux. C'est que tout chacun de nous a des problèmes de réseau souvent. Donc, patienter un peu. On arrivera, Inch'Allah. Merci à vous. Merci pour votre patience. Apologies, family. Just give us a moment and we shall be back. Toute notre excuse, nous allons attendre un peu. On arrivera, notre frère sera là avec nous. Toute notre excuse. Idola. Idola. Yes, sir. Yes, I'm sir. with you, sir. Yes, sir. Please, I just called him. He's struggling to join, so I've told him that we have left him some spaces, so he should try his best. Okay. I think I have a slot that can come in to now. So if you can join now, I will admit him. Okay. Yeah, Lidiola, Yes, sir. if you see him in the waiting room, I can exit so that he can join. Okay. No, don't exist. Don't exist. Sir, if you exit, he's yet to another person come. will take it. There are many people waiting, please. Don't Okay. exist. When we see him, we will admit him. Okay. He's not. He has lost his
Exactly, sir. Exactly, sir. He's He has a lost co-host. If not, he would co-host. have Yes, claimed my own. Mm. yes, sir. No No, problem, don't Mr. move. If you move. Yeah, if you move now, many people on the waiting list, sir. Don't move, sir. I still can't get him on the waiting room. Apologies, family. Please, we'll soon be back to the presentation, please. Lidola, Sir, yes, sir. We are here. Yes, sir. yeah, sorry, House. I think he was using two gadgets. He did not inform us. And so one was a lady's name with his logo on it and Yes, a I saw hand it. raised. I remove it. I remove it. I started you, Lidola. You were not responding, so I removed it, not knowing that he was joining with two gadgets. And he was Oh, using yes, I saw one it. and then the one to project. And so still network is worrying him with one, but the one, because you remove him, he's not allowed to use that to enter. So I've asked him to forward the slide to me. And then if he's not able to come, then I continue from there. Thank you. It's all right, sir. Thank you so much. D'accord, notre leader vient d'appeler notre leader pour qu'il lui donne des présentations. Lui, il va continuer. Là, on ne peut pas perdre de temps d'attente toujours. Merci, merci à vous pour votre temps. Toute notre excuse. Merci beaucoup. He's still not in the waiting room. Leader Victor, have you received the slide, the presentation? Yeah, please, I asked him to send it to me on WhatsApp so that I can project, but I checked my WhatsApp, he hasn't sent yet. Okay. All right, family, apologies. We'll soon get back to the presentation. Thank you, family, for your patience. Oh, too bad, too bad. Okay, let me check and then, all right. Okay, I'll do that.
Apologies, family, please. Let's just hold on. We'll soon get back to the presentation. Yeah, please check again. It hasn't arrived. Yeah. No. Oh, okay. All right, I've seen it. Thank you. All right, Lidola. Hello, sir. Yes, sir. We are here. We listen to you. Okay, Thank you sir. so much, sir. So, family, apologies for the break in transmission. So, I think Leader Julius will continue from where he stopped. Leader Julius, over to you, sir. No, he couldn't join, so he Mr. Victor, has asked me Mr. to do Victor will that continue. because network is not allowing him, and the one that was removed by us is not permitted to join this time. So let me pick it from where he ended. Okay. All right. Thank you so much, sir. Over to you, sir. Where he end, he's talking about the strongness of our own ecosystem in years to come. Okay, please, is my slide seen? It's visible. Yes, sir. Okay. All right, please, I hope this was the slide he was elaborating because I was in the participant. I wasn't somehow I was following, Yeah, but not with the slides. Yes. Yeah, take it from here. Yes, take it from here. All right, so I quite remember that. All right, okay. So family, we are so sorry for the break in transmission, and so I have to continue from here. Great leader did very well, but unfortunately couldn't understand ourselves, and we thought it was an impersonation. That's why second gadget was removed. So sorry about that. All right, so yes, as he was saying, he's comparing our BTT and then the mother coin BTC, and he was letting us know that no great project was flawless, and every update makes us stronger. And so he was just comparing the journey of BTC, the mother coin, 15 years ago, and then also comparing it to our own just a year ago. And yes, house family, when we compare this together, our BTT have even done marvelously well, okay, than BTC, okay? And BTC, because it was the first of its kind in the Web3 space, yes, went through its challenges, and for it, there was no one even to govern it as we have our BTT. And yes, there was no co-founders showing their face for the sake of their lives. But hey, now we are in good hands. The world has accepted cryptocurrency. And so, yes, our ecosystem have their co-founders always showing their face to us. And even tonight, we even saw just about some few minutes ago, our president himself showing his face, admonishing us to
hold the fort and never relent. Mr. Fode. D'accord. Disons que notre frère était limité ici. Nous allons prendre à partir de là et nous montre, disons que tout l'écosystème, comment ça fonctionne, comment ça a été arrivé avec Bitcoin. Bitcoin était commencé faire aujourd'hui combien des années actuellement. Et puis, si tu veux comparer ça de chez nous aujourd'hui, nous sommes fait un grand travail. Moins d'une année, nous sommes eu combien de milliers de personnes. Nous sommes eu les gens aussi qui sont existés. Ça veut dire ils sont vivants. Avec CTC, vous voyez les gens même qui sont créés CTC, vous voyez directement, vous parlez avec eux. Avec Bitcoin, ça n'a pas été le cas. Ils ont été les gens invisibles jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça veut dire que nous, au moins, nous sommes fait un grand travail, un énorme travail. Faire venir les gens qui sont créés CTC, parler avec eux, mais dans des groupes WhatsApp où nous sommes, ils sont là-bas, ils nous écoutent et ils voient toutes les activités, tous les mots qu'on faisait là-bas, ils voient. Donc, ça veut dire que c'est un écosystème qui est bien travaillé. Dans moins d'une année, nous sommes fait un énorme travail. Thank you very much, sir. All right, Back so to you, let sir. us continue. Okay, thank you. I hope I'm heard. Yes, sir. Okay, so let us consider the early struggles of Bitcoin, the mother coin. It's a BTC in its early years, that is from 2009 to 2012. Say frequent wallet crashes and network bugs. Many lost coins due to technical errors and missing backups. The first Bitcoin exchange, well, I don't know, let's make mention Mr. Gox collapsed due to hacking. And then prices fell from $30 to $2 during a system failure year. And so these are some of the things that the mother coin that we all cherish today went through. They didn't have it on a silver platter, okay? It has its crashes, it bugs, coins were lost due to technical error, backups were missing, and even an exchanger collapsed due to hacking, and prices fell from as far as $30 to $2. And so if you were part of this system, what will you do? But our BTT CTC ecosystem, within 1 year, we have migrated 3 times. Yes, you heard me right. Within 1 year, we have migrated 3 times. The first one, we were renting, we were of a third-party service, not our own. And then we saw it wise that instead of paying those monies to outsiders, we would have our own service. And so we bought our own service and we needed to migrate. And this migration also came with its own challenges, and we were able to sail through smoothly without losing a kobo, without losing a bit of data. Our second migration, we needed to enlarge because our community started, growing rapidly. And so we moved from our lesser or smaller server to what we just migrated from. And that one also, it took us 3 weeks, almost 3 weeks, and we sailed through smoothly. Now, as we grew, that one, I think we are around 12,000. But as we grew in numbers, in the thousands, now we are almost over 365,000 community-sized members, though quite a sizable numbers are dormant, but we are counting data here. So this huge data management in 3 months ago said that we'll be moving into a new infrastructure that is going to accommodate global inflow, as if it was a joke. Yes, as if it was a joke. Here we are. And they promised us 72 hours
for me, I said it last week that I was a bit skeptical because the 12,000 to where we are took us 3 weeks, not to talk of 365,000. But you and I are witnesses. A thing that the Mother Queen could not contain, we in BTT are here now successfully. Mr. Fode. Disons que si on fait une comparaison de notre écosystème aujourd'hui avec notre écosystème de comment ça s'appelle, Bitcoin, on voit qu'il y a beaucoup comment ça s'appelle, des gaps qui étaient là au milieu. Parce que nous, pendant une année, on n'a pas encore constaté beaucoup de choses comme des pertes. Bon, avec CTC et avec Bitcoin, il y a eu beaucoup d'épreuves qui ont été bloquées, même certaines choses avec eux. Disons que il y a les années, ils ont été commencés avec une valeur de 30 $ par un BTT et par un Bitcoin. Les gens sont rentrés au milieu, hacker des systèmes pour que ça descende point bas, ça descendit très bas jusqu'à 2 $ un Bitcoin. Donc, vous voyez des difficultés qui ont été rencontrées. Vous voyez des difficultés. Ça, c'est des grandes difficultés et puis des pertes. Des grandes difficultés et puis des pertes avec Bitcoin. Bon, il n'est pas assis. Ils sont toujours continués. Ils ont fait tout possible d'arriver. Nous aussi, nous allons faire la même chose. Dans les années de Bitcoin, il y a beaucoup, comme on dit, beaucoup les gens qui n'ont pas été croire à ça, qui étaient pensés que les gens là sont venus tous pour arnaquer les autres. Bon, ils n'ont pas regardé à ça. Et ils ont continué leur activité. Ils ont continué avec des écosystèmes de eux, voir comment eux-mêmes vont faire pour que les choses roulent bien sans problème. Donc, regardez à nous-mêmes aujourd'hui, où nous sommes. Quelque temps, on a été commencé CTC, on a été commencé ça avec des serveurs de les gens. Ça veut dire, on vient louer notre place. Jusqu'à, on est loué de deuxième fois. Jusqu'à aujourd'hui, on est venu maintenant créer nous-mêmes notre propre serveur à nous-mêmes aujourd'hui. Ça veut dire, c'est 3 fois nous sommes déménagés pendant une année, moins d'une année. Ça veut dire que notre écosystème est très solide, très bien fait. Parce qu'il faut déménager 300 000 personnes dans un serveur, ce n'est pas un petit truc. Moi-même, à ce temps, j'ai été dit, est-ce qu'on peut déménager 30 000 personnes dans cet écosystème? Jusqu'à, on nous donnait 72 heures que nous allons déménager. 72 heures arrivées, nous tous, on est rentrés, tout le monde est dedans aujourd'hui. Malgré, oui, il y a des petits retouches qui sont là en train de faire toujours. Bon, nous tous, nous sommes là-bas. Ça veut dire qu'on a travaillé très énorme pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Créer un écosystème comme ça, c'est pas très facile. Bon, avec CTC, ils ont fait tout possible d'arriver aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va nous bloquer demain pour mettre 30 millions de personnes? Il n'y a rien qui peut nous bloquer. Donc, ça veut dire que nous allons aller jusqu'à oh là là. Parce qu'on a un grand écosystème qui est bien solide. Thank you very much, sir. All right, thank you, Mr. Fode. Yeah. So, in all these ups and downs from the Mother Queen, those who believed and stayed became part of history. Bitcoin's early turbulence made it resilient. And the same path that CTC BTT ecosystem is walking. So we are also from correction to perfection. Now, family, listen to this. BTC, the Mother Queen, was born an orphan. Immediately it was giving birth,
the mother died, the father ran away. So it was defenseless. It was vulnerable to many things. But because it believed in itself, it struggled and made its way through, and now we are hailing it. But listen and watch here. BTT is born with both parents alive. Both parents are with it, and it is moving slowly. In the family life, we have children that are born with parents, but their parents are weak in correcting them. And we have other families that children are born, but their parents are strict to their rules. And those children grew up with a certain norm, okay? And this is what we are seeing now. We have in the Web3 space, tokens and coins that are born, but because their parents are weak in correcting them or nurturing them, they are nowhere to be seen. But our BTT CTC ecosystem, we have both parents very strong, and what norms they have set, that is our white paper, our roadmap. They say they are not going to compromise. And indeed, since we started with them, they have in any way compromised. At first, we even thought they were too much until we saw the white paper in detail, and we also knew where our parents were coming from, and we hold a fort with them, and this is where we are today. And so, yes, our correction or our being correcting has now making us perfect, okay? So if you are here with us tonight, know that in the future, that is the near future, as our president has spelled out in Dubai, as we are writing history, you'll be proud that you did stay. You'll be proud that you are with this ecosystem. Mr. Fode. Maintenant, disons que comparé les temps CTC, Bitcoin est né en 2009, en 2012. Disons qu'en même temps, il est né, papa et maman est décédé. Il est devenu maintenant un orphelin. De cela, ils ont commencé de faire tout possible, d'attraper ici, venir par là, rentrer ici, sortir, jusqu'à ils sont arrivés où ils sont aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pauvres, ils sont traversés. Il y a beaucoup de difficultés, ils ont été vus au cours de la route pour arriver où ton père et puis ta mère est décédés. Aujourd'hui, nous, notre écosystème, notre papa, maman, grand soeur, grand frère, tout le monde est là, vivant. Pendant une année, ils sont là. Ils sont en train de nous suivre. Ils sont en train de nous apprendre. Ils sont en train de nous faire tout possible pour que nous croyons à notre écosystème. Monter ça, voir comment ça va être, prendre soin de ça. Imaginez-vous quel genre de travail il fait pour arriver. Je dis, regardez comment Bitcoin est là. Bitcoin, aujourd'hui, tout le monde est en train de crier pour gagner un pièce. Bon, il est arrivé. Est-ce que nous, déjà, dans une année, moins d'une année, regardez combien de nombre de personnes ont déjà gagné? 300 000 et quelques. Imaginez-vous. Est-ce que nous aussi, notre pièce ne peut pas être très valeur, plus que même de Bitcoin un jour? C'est ça, les gens vont réfléchir. Parce que quand les gens commençaient, les gens ne croient pas que nous allons arriver où nous sommes aujourd'hui, jusqu'à ils ont fait le livre blanche. Faire des livres blanches, on ne croit pas, jusqu'à on a mis ça sur notre back-office. Aujourd'hui, tu tapes sur des back-office pour voir notre livre blanche qui nous montre des faits de la route pour comprendre comment des écosystèmes existent, quelles sont les activités vous faire pour arriver où nous sommes aujourd'hui. C'est un énorme travail. C'est un travail qui n'est pas facile. Mais ils ont fait tout possible. Ils sont là, avec nous, tous les jours, dans des réunions.
faire les activités ensemble. Nous allons arriver. Thank you, sir. All right. So our migration have brought minor glitches. We have login delays, we have syncing issues, temporary data adjustments. And I want family to note that, as I always say, these are codes. These are codes. And we have also not yet migrated, having our full app in code like developed, that the App Store will be put in the App Store. And we thank our president also so much for giving us hope that very soon, yes, our app will be updated and it will be placed at the Play Store. With Play Store, we have no problem with them, but with the App Store, he has now given us hope. So hooray to iPhone holders very soon. In fact, as he said, if I do my calculation right, maybe when we upload, we download the Play Store for the Android users within a week or two, maybe at most 1 month. App Store is also going to help us download for the iPhone users. And this is a welcoming news, okay? So all these that we are seeing, I even quite remember our Professor Coach Ben said that as we are testing, if App Store is coming on board, then App Store is also testing, and then Play Store is also testing. So by the time that we finish with all these glitches, well-shaped, well-put, for ready-to-use app, I am thinking that we are going to, though some glitches may come, but it wouldn't be as large as we are seeing today. And so family, the app is still in its testing stage. We haven't completed it. And as I said earlier, these are codes, okay? And when we talk of codes in the, what do they call them? I've forgotten the name anyway. Let me continue. These are symbols, alphabets, spaces, the commas, and everything that you know mathematically is combined. Even a simple space means something to the developers. And you and I, when we place the code before us, you cannot draw meaning to it. But they are the experts, they know. And now, so when we report back to them, they now have to recode. Okay, so it's not a simple task that we expect them that when we report tomorrow or the next hour, they bring us feedback. No, other than that, when they are going to work in that, the glitch that will pop up will even break us down. So they are taking their time to present an app which, when we migrate on, we are not going to experience too much of glitches as we are seeing today. So it goes on to say, but unlike 2009 Bitcoin, we have visibility, communication, and a rapid response team. So we have quick developer intervention, transparent updates, and then constant user feedback loops. These are not signs of weakness. These are signs of growth maturity. So family, we have to be patient. The leader that brought this light to us taught us something about 3 weeks ago, that for you to make it in the Web3 space, you need to have patience. You have to mature. You have to grow. You have to be toughened in this industry. Other than that, the little mistake that you make by moving backwards, the next step, people are turned into billionaires and millionaires. Mr. Forde. Merci. Maintenant, disons que
Aujourd'hui, je voulais vous dire, en faisant un écosystème, créer un écosystème, voir des difficultés qu'il va rencontrer comme des bitcoins avant. Bitcoin était, voit beaucoup de difficultés. Bon, ils ne sont pas abandonnés, bon, ils sont continués. Ils sont arrivés. Nous aussi, nous allons faire la même chose. Avec notre écosystème, il y a beaucoup d'épreuves, nous déjà passé déjà. Qui, parmi que les gens qui vont venir même en arrière de nous, ils vont travailler sans souci. C'est ça, nous déjà fait déjà. Pour créer un back-office qui est bien solide, qui peut prendre tout le monde. On dit global, c'est pour tout le monde. Vous comprenez? Qui va nous aider. Demain, il faut que nous arriverons sans souci, sans stress. Donc, ça, c'est dans ces points. Actuellement, le management déjà fait leur travail. Nous déjà partir. Nous sommes en train de bouger. Il y a beaucoup d'épreuves que vous allez rencontrer dans chaque fois on est en train de passer. Parce que, à regarder même des back-office, aujourd'hui, on voit que oui, les choses ne sont pas encore bien stables. Bon, nous sommes en train de partir. Nous sommes déjà déménagés dedans. Nous tous déjà dedans. Nous tous en train de faire des tests ensemble. Comme Coach Ben disait, que nous allons créer un écosystème qui va être solide où on peut prendre chacun de nous. Aujourd'hui, on a vu ça. On est en train de partir. Petit à petit, nous tous sommes en train de faire des tests là ensemble. Nous allons bientôt finir. Et puis, des nouvelles aussi qui vont descendre, comme les gens qui sont des iPhones. Et puis, l'application sera aussi dans des App Store. Si juste rentrer dans votre App Store, vous allez voir que oui, tu tapes et puis voilà, tu rentres directement, tu télécharges un BitToken global et puis voilà, vous faites votre activité. Et qui sont des iPhones, et aussi, bientôt, il sera aussi avec nous. Parce qu'il y a parmi nous qui sont des iPhones et n'arrivent pas à faire les activités normales comme nous, on est en train de faire, avec des téléphones Android actuellement. Bon, eux aussi, il sera bientôt gagné une opportunité de rentrer, de télécharger directement dans leur iPhone. La tous sera maintenant égale pour faire du travail tranquillement. L'écosystème n'est pas bias à chacun de nous. Il fait des choses pour que nous tous gagnent des opportunités de faire toutes les activités pour chacun de nous. Donc nous allons profiter et puis nous allons continuer, voir comment nous allons arriver. Nous tous demandons à vous, c'est quoi nous demandons à vous juste de patienter. Avec un petit patience, nous allons arriver. Un peu, nous allons arriver. Donc aujourd'hui, les choses, nous, on va vous dire, on vous dit seulement que de faire les activités normales comme on est en train de faire actuellement, il y a des pertinences qui est là, bon, il ne faut pas regarder ça, croire à l'écosystème, croire à nous-mêmes qui est en train de faire, comme nous tous, croire à nous-mêmes, croire à vous. Là, nous allons arriver à ça. Parce que si vous ne croyez pas à ce mouvement aujourd'hui qu'on est en train de faire, ça veut dire que nous tous pas perdus. Il y a les gens qui sont perdus parce qu'ils n'arrivent pas à croire. Aujourd'hui, eux qui sont croix, c'est eux qui sont en train de devenir gagner des milliards. Donc, le dernier mot, je vais dire comme ça pour que vous compreniez. Patientez seulement. Si vous patientez, vous arrivez à gagner des bénéfices demain. Ça vous donne la rentabilité qui va vous pousser pour faire beaucoup les activités. Thank you very much, sir. All right. So let us see our growth beyond challenges. The mother coin, BTC, took 5 years plus to stabilize. CTC BTT is tackling issues within weeks with advanced tools and community support. Family, each correction equals a stronger system. Whenever we are able to correct one error, it equates a stronger system. It toughens us, it builds us to the future or towards the future. Each user report equates a smarter platform. And each challenge also proves
we are building something that is real. So shouldn't be any panic that some family members are going as far in their mind to defame us on various social media platforms. But they do know that when they do that and we correct ourselves, they are now exposed to be defamed instead. So yes, each correction will give us a stronger system. Each user report, what report you send back to management, gives us a smarter platform. And then each challenge proves we are building something real. Every true project must go through fire. Yes, it's a fact. Every true project must go through fire. CTC BTT is being refined, not destroyed. So family, what we are going through, as I said, the mother queen was an orphan. It is people that raise it. The actual parents are nowhere to be found. The actual developers, the actual co-founders, it's a name that they put that someone is called Satoshi Nakamoto. It's a pseudonym. There are people who did it. For fear of their dear life, they are in a hiding place. And so I would say they helped the people that came to their child's rescue to develop BTC to this, what we see now. But here we have our parents with us. And so they know how they are nurturing us. They say they are not going to give us Indomie, but they have a well-prepared cooked food for us that is going to last 56 years plus. That is through our mining only, 56 years plus, before we can mine the entire BTT allocated. But the rest will become history because it is going to equip generations through generations to become financially freedom or free. So, house, let us not be in a haste. For every glitch, yesterday I was telling the house that when you hear that there is a glitch here, don't also follow suit because you make the work difficult. Immediately one reports that I went to claim VCR and my reward points are vanished. Don't also go there. You too don't go there to claim because you are adding to the woe of solving the challenges. So let us take note. So we are now being passed through fire and we are coming to come out as gold. So let us be patient. Let us have faith in the movement and let us back our co-founders to make this dream a reality. Okay, Stafford? Disons que Bitcoin était fait 4 années. 4 années, faut être stable. Avec CTC, c'est quelques jours pour être stable. Donc, vous voyez comment les technologies ont évolué dans ce temps où nous sommes aujourd'hui. Avec eux, leur temps, ils ont fait 4 ans. Il faut être stable. Nous, regardez-nous aujourd'hui, c'est quelques jours, nous sommes stables. Ça veut dire que le management fait un travail qui est énorme, grand, énorme. Il faut que nous allons faire les activités sans souci. Ils sont faits énormes. Ils sont fait tout possible que chacun de nous, chaque activité vous fait, vous êtes sécurisé. Imaginez aujourd'hui, on dit Bitcoin, 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 Bitcoin. Ils sont fait 4 ans. Il faut être stable. Nous, nous sommes fait tous quelques jours. Nous sommes devenus stables. Donc, ça veut dire que nous aussi, nous allons devenir plus forts.
demain si nous travaillons ensemble. Parce qu'on ne peut rien faire sans vous. Créer un écosystème, ça a besoin d'une communauté. La communauté, c'est qui? C'est vous qui nous écoute, qui est là, qui est en train de faire les activités. C'est vous qui êtes la communauté. C'est vous qui êtes les CTC. Regardez BTT, comment ça va devenir demain. La future des CTC va être très énorme et grande, et puis très, ça va brûler comme des étoiles. Parce que il y a les gens qui sont là aujourd'hui, rentrés de faire tout possible, veiller sur des écosystèmes. Il faut que nous allons faire des activités sans souci. Ils sont là. Nous, au moins, on remercie Dieu parce que eux qui sont créés, CTC, ils sont vivants. Ils sont là parmi nous. Tous les jours, ils sont là. Nous voyons eux. Bon, Bitcoin était né, papa et maman est morts et disparaissent. Si ce n'est pas un nom d'un monsieur, on était mis maintenant sur ça, on dit que c'est lui maintenant qui est. Ça c'est des choses qui n'ont pas été vraies. Les gens qui ont été créés, ça, il n'est pas mis leur nom. Ils sont inconnus parce qu'ils ont eu peur pour leur vie. Voilà pourquoi ils ont été derrière des signes. On ne voit pas eux jusqu'à aujourd'hui. Parce que les gens ne peuvent pas connaître. Bon, pour nous, notre légende sont sacrifiés eux-mêmes. Dit que voilà nous en face des fous. Nous qui sommes créés cet écosystème. Nous sommes là, vivants. Donc nous allons faire les activités ensemble. Ça, c'est une opportunité pour nous aussi. Ça nous donne la grandeur. Ça nous donne la confiance. De confiance de faire du travail, de continuer, voir comment les activités vont être. C'est ça qu'on dit comme un écosystème. Aujourd'hui, voilà, nous sommes. Nous sommes maintenant une maison qui est stable. Si vous voyez certaines activités aujourd'hui, les gens employés supportent souvent des porter plainte, tout ça là. Si vous êtes là, nous, on vous apprend tous les jours que certaines activités, vous voyez dans votre back-office. Si vous essayez ça une fois, tu vois que c'est le même problème, il faut éviter ça, il faut laisser pour plus partir là-bas. Par exemple, et qui regardez des vidéos. Vous regardez des vidéos, vous voyez que des BTT, comment des RP, on vous donne et puis ça disparaît. Il ne faut plus partir là-bas. Non, il ne faut plus partir là-bas. Il faut laisser jusqu'à des maisons devenir stables. Maintenant, tu peux rentrer dans toutes les maisons. Si vous faites une maison, tu viens de faire de la peinture, est-ce que tu peux mettre la main sur les murs? Non. Laissez ça, il faut que ça devienne sèche avant de revenir. Donc, c'est comme ça avec les activités de notre back-office. Si vous voyez que tu touches ici, tu vois que c'est difficile, il faut laisser. Il ne faut plus partir là-bas, il faut aggraver la situation. Donc, pour éviter ça, il faut rester calme, suivre ce quoi des management vous dit, et puis tous les leaders, qu'est-ce que les leaders nous disent chaque jour? De patienter, de donner du temps, de regarder comment les activités sont en train de rouler avec notre back-office. C'est ça qui va faire que nous allons faire toutes les choses sans souci. Thank you very much, sir. All right. And so let us see what makes Creative Time Center and BitToken ecosystem different from the others. One, we are built on education, empowerment, and reward, and not speculation. Our ecosystem is built on education, and that is one of the things that attracted me to hold. I'll mute everyone. Thank you very much. Continue, sir. Please, can you open your mic, sir? I'll mute everyone. Mr. Victor, unmute your mic, please. Yes, sir.
Mr. Victor, can you unmute your mic? Thank you very much. Am I Yes, here sir. now? Yeah, yeah, audible now, sir. Thank you, sir. Please, if you are entering the meeting, please close your mic, please. Thank you. So as I was saying, one thing that make me, hold this platform, this project very dear to my heart is the educational structure, the Web3 education. And, Family Square, I've turned a little bit, but, at our first Family Square, it was also entertaining. We have many goodies on board. And when you join, I tell you, you cannot sleep because you'll be pondering on what happened that Saturday, evening. And I know after we are going to go back to our former posture. And then here we also do empower our community members, and we are all, we attest to it. We all bear witness. And again, we are being rewarded in several ways that you and I know. And you know that our co-founders are also not working on speculations. And I could see from the voice of our president how happy he was, because our ecosystem is not built on speculation. They had an agenda, they pursue it, and they have made it, and they continue to push. We are also supported by a global community that participates, and it is you and I. And so we have to be what? Proud. We are not spectators. We participate. We do our own mining. We dig our own BTT. We own it. And so, as we own it, we know how to use it. And that is why we always passionately say that the future holds for our BTT. So when you mine, if you had data, don't throw it away. Just find yourself in the staking pool. Go and stake. There are many goodies there. Take your portion. And when, especially 2 years, BTT is just even, that we couldn't perform at all in the next 2 years, BTT is $10. And you hold 30,000 pieces of BTT. It means you are worth $300,000. Yes, you heard me right. That is it. That is how Web3 can change your life when you join our country, when you become part of our community, and you mine and you hold the BTT as dear to your heart. If you have just 30,000 and BTT in the next 2 years is $10, you are worth $300,000 US. Yes. We operate with real feedback and communication channels. And again, you and I bear witness that whatever feedback co-founders gives us from the back end is real. And whatever also we also give to them from the front end is real. Our communication channels are clear. There is no hidden truths. Everything is bare. Co-founders always say, especially Presido, say we have nothing to hide. We have nothing to hide. And that is why we show our faces. And one more thing, we integrate learning to earn. No other token community does it like us, and it is true. The euphoria is high. We are our brother's keeper. We don't deal with team, Kamsin's team, Olabode's team, and so I will not help. No, here we are all one. Though we have the teams, but we help each other to grow.
And so we does it. We does it like no other else. BitToken didn't have this structure in its first year, but we do. Yes, that is a fact. That is why CTC, BTT is already ahead of the early curve. We are ahead of the early curve, yes. And we are not going to the ditch. Our co-pilots are piloting us, and we are surfing through. So family, don't entertain any fears when even a glitch happens. We are in safe hands. Mr. Fode. Thank you, sir. Thank you. Are you looking at your time? Thank you very much. Disons qu'aujourd'hui, CTC construit avec certains mots. D'abord, le mot d'éducation, le mot d'empowerment, comme on dit, il faut renforcer, le mot d'aider les gens. C'est ça que CTC a été construit. On voyait aujourd'hui côté, disons que prend côté d'éducation, qu'est-ce que CTC mis en place. CTC fait nous tous comme des leaders. Si tu reviens dans notre écosystème, on te forme d'abord déjà, il faut que tu aies un leader. D'abord, ça c'est des côtés d'éducation. Il faut que tu arrives à apprendre des choses. Toi aussi, tu vas arriver à parler avec les gens pour qu'ils comprennent qu'est-ce que CTC. Quels sont les bénéfices qui sont avec CTC? Quelles les activités est faites? Comment ils sont devenus rentables? Comment donner la rentabilité à quelqu'un qui vient dans leur communauté? Ça, c'est de nouveau d'éducation. Nouveau de renforcer quelqu'un, ça veut dire que on te renforce physiquement et puis financièrement. Là, vous allez faire les activités ici et gagner l'argent. Ça, c'est le but de CTC. Le fait qu'aujourd'hui, notre écosystème est en train de faire tout possible, il faut qu'on va être devant. Devant. Et grâce à vous, aujourd'hui, vous voyez comment ça est en train de partir. Vous êtes quoi à des communautés, vous êtes quoi à des systèmes. Regardez comment les systèmes sont en train d'évoluer aujourd'hui, grâce à vous. Vous êtes fait un énorme travail de parrainer les gens, de faire venir les gens pour qu'ils aussi bénéficient dans des nouvelles de nous tous. Pour que chacun de nos parents aujourd'hui où ils sont et elles sont confortables, utiliser leur Internet et gagner beaucoup d'argent. Imaginez-vous dans quelques années qui viennent, un exemple coûte que CTC n'a pas fait beaucoup grand travail, bon, CTC est monté jusqu'à $10 par un BTT. Un exemple, dans quelques années qui viennent, CTC a arrivé à faire un BTT à $10. Tu as 30 000 BTT dans votre back-office. De 30 000 là, va vous donner $300 000. Imaginez. $300 000, ce n'est pas petit l'argent. Ça va vous donner un tout de 160 ou 150 millions de francs CFA. Ça, c'est énorme. Ça, c'est très énorme. Ça peut vous prendre, donner une maison, des voitures, un business, tu vas faire les activités. Donc, c'est le but de CTC. CTC, c'est juste pour que les gens regardent des choses rien et faire ça, que tout ce que tu regardes, ce sera payé. Il faut que vous aussi, vous faites votre activité sans souci dans les années qui vont venir. Créer un écosystème comme ça, ce n'est pas un petit truc. Bon, où nous sommes arrivés aujourd'hui, on voit que oui, on est arrivé. Comparé à Bitcoin, quelques années, ça a été commencé. Quelles difficultés ils sont rencontrés au cours de la route. Bon, ils ne sont pas baissés des bras. Et ce n'est pas découragé. Malgré à une époque,
Les gens critiquaient ça beaucoup. Plus que c'est quoi nous on critique aujourd'hui pour notre écosystème. Bon, ils ne sont pas baissés des bras. Ils sont continués. Ils sont dit, et qui sont prêts de continuer avec nous, il n'y a pas de problème, nous allons continuer ensemble. Et qui ne croient pas, et n'est qu'à rester toujours derrière pour ne pas croire. De jour, vous allez commencer à dire, oui, je crois, c'est trop tard, parce que les gens qui sont là déjà ramassé beaucoup de BTT. Gardez déjà. Vous venez de commencer. Imaginez-vous, nous qui stick maintenant actuellement, vous faites 2 ans, 2 ans. Dans 2 ans qui va venir, est-ce que les BTT sera partagé encore comme ça partage actuellement? Imaginez, juste une imagination seulement à nous tous. Imaginez, est-ce que dans 2 ans, nous sommes déjà stickés notre BTT là? Les gens qui vont venir en arrière de nous dans 2 ans, est-ce qu'il sera une opportunité comme nous aujourd'hui? L'opportunité, nous sommes déjà à gagner beaucoup de BTT et il sera. Ça va être impossible. C'est comme une mission impossible. Parce qu'on ne sait pas dans une année qui vient, est-ce que les gens ne diront pas un tour de 5 ou 6 millions? 6 millions, si on partageait combien de BTT, combien de temps tu penses que tu vas gagner? Hey, ça va être un grand et énorme travail pour que tu gagnes un BTT à cette année. Donc, à résumer, créer un écosystème, ce n'est pas un petit truc. Bon, à continuer, vous allez voir la facilité devant. Avec, pour créer comme les gens qui créent des communautés comme Kamsin, les gens disent que oui, c'est le groupe de M. Kamsin, groupe de M. Victor, groupe de M. Olobo. Non, on parle de notre communauté. Chacun a un groupe. Bon, le groupe là, ça crée maintenant que nous tous sommes dans une communauté. Des groupes de M. Kamsin peut aider des groupes de M. Victor, des groupes de M. Victor peut aider M. Olobo. Donc, c'est comme ça. Maintenant, on rassemble tout, on met ça comme une communauté. Aujourd'hui, nous sommes devenus maintenant une communauté. Il ne veut pas dire que parce que je suis un francophone, je ne peux pas aider un anglophone. Un anglophone aussi ne peut pas dire qu'il ne veut pas t'aider. Tant que vous êtes compréhensible vous-même, c'est fini. Vous allez nous aider. Parce que nous sommes dans une seule communauté. Un global community. Vous voyez maintenant comment les choses sont en train de dérouler. Ça veut dire que donnez seulement un peu de temps avec la communauté CTC, vous allez voir la rentabilité qui est en train de tomber. Faites un effort de faire venir les gens. Faites un effort de créer une communauté, un groupe, une famille, une équipe. Vous allez voir la rentabilité. Vous allez voir des choses qui vont vous donner, qui vont vous inspirer de faire plus que tu es en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas facile, mon cher. Bon, donnez seulement les coups de main, nous en arriverons. C'est ça, CTC nous demande. Juste donner votre temps et puis voilà, c'est fini. C'est parti. Nous allons arriver. Nous allons faire beaucoup d'activités qui vont nous donner la rentabilité. Thank you very much, sir. All right, thank you, Mr. Fode. So now let us consider the meaning of migration. Migration means moving to a better version, like upgrading from black and white to color television. It takes adjustment, but the vision becomes clearer. CTC BTT migration is a step forward. Faster transactions, cleaner interfaces, expanded utility, stronger system security. So family, hold on. This is not downtime. This is a breakthrough time. It's a breakthrough time. So never be despair, never be discouraged. Don't get confused. Just be vigilant. Perform taxes that will help the testing app to be solidified and ready for the 56 years plus journey. Mr. Fode. Maintenant, disons que
On est en train de passer une épreuve énorme avec tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Bon, disons que crois seulement à des écosystèmes. Pense pour les années qui vont venir devant nous. Qu'est-ce que nous allons devenir? Comment nous allons devenir? Qui peut nous aider pour arriver où nous voulons arriver? Hello, Mr. Fode. Hello? I think his network is also acting up, but it's still on. I can't see him anymore. So let's wait for him a while. I don't know if Madam Amdia is on the Oh, call. I don't Okay, even he's know back. that I'm out. Oh boy. Sorry. All right, no problem. Donc, I was just talking alone. I don't even know. Oh boy. Ok, disons que c'est des choses nous on vous demandait seulement dans notre écosystème. C'est juste pour patienter. Donnez votre temps. Regardez comment les choses sont en train de rouler. Faire les activités. Mettre des pauvres. C'est ça seulement CTC nous demande. CTC nous juste demander de patienter, faire les activités. C'est fini. Nous allons voir comment la rentabilité va être demain. Voilà pourquoi nous sommes là tous les jours de vous apprendre. Thank you very much, sir. All right, so lastly or finally, the spirit of holding on. Let us see the spirit of holding on to a project, taking it as your own, nurturing it, walking with it, sleeping with it, waking up with it, dreaming with it. Make it as if your own child. Let it be second to your children. So Bitcoin holders who stayed in all its turbulence without parents, they were helpless. It was helpless in other people's hands. But those who believed in the project and stayed and hold on saw one Bitcoin as $1 now became one Bitcoin $70,000. And currently, as we speak, one Bitcoin is 125,000 US dollars. So you see the benefit of holding on. And that is why I say we shouldn't throw our BTT away. So CTC BTT holders who stay will see value and legacy grow together. Don't fear temporal glitches. Fear missing a lifetime opportunity. This is our testing phase, and we are passing with resilience. Together we rise, together we win. Creative Time Center, CTC for short, and BitToken, BTT for short, the people's blockchain, evolving stronger every day. So family, tonight, I stepped in for Leader Julius, and I know he could have done better because he is an elaborator when he is teaching. And I pray that the house give him another opportunity to do it on his own way, and I know we are going to love it. Thank you very much for staying on and believing in the system and believing in our co-founders. My name is Victor Apia Sapon, and I step in for Leader Julius Yosin Hoga. Have a blessed night. Leader Fode, when you finish. Merci.
Merci. Thank you. Maintenant, disons qu'aujourd'hui, ce soir, nous allons parler dans notre dernier mot, de l'esprit d'attraper, de ne pas décourager. Découragement n'est pas pour les francophonies. Comme les Ivoriens disent tout le temps, découragement n'est pas pour les Ivoriens. Donc, nous allons continuer. C'est ça, nous allons finir avec ce soir. Il faut que je vous dire que chaque écosystème, nous sommes un temps le patienter, un temps de mettre des pauvres et bouger, voir comment les choses s'arrangent, comment les activités passent, comment nous allons passer, qu'est-ce que nous allons faire si ça arrive à un certain niveau. Quel est l'espoir nous allons mis à nous-mêmes si ça arrivait à une certaine chose. C'est ça que je voudrais en qu'à parler. Nous allons terminer avec ça. Bitcoin était commencé par $1. En époque, aujourd'hui, un Bitcoin est égal à $125,000. Un truc de 100 et quelques, comment ça s'appelle, disons que c'est beaucoup même, 75 millions de francs CFA, un Bitcoin. 75 millions de francs CFA par un Bitcoin aujourd'hui. Dites-moi la vérité, aujourd'hui, parmi nous ici, si quelqu'un parmi nous ici, les 75 millions de francs CFA, au moins, il va faire une activité qui va donner des emplois de travail à beaucoup de gens. Aujourd'hui, si c'est un élevage même tu vas faire aujourd'hui un élevage, tu vas gagner beaucoup de gens, tu vas donner aussi du travail à des autres. Donc, ça veut dire que de choses nous demandons à vous, parce que nous aussi, un jour, notre BTT va devenir très valeur, va prendre des valeurs. Patienter actuellement, des difficultés ont été dépassées, parce que c'est nous qui avons démarré ça ensemble. Chaque chose qui va démarrer, vous allez voir des difficultés devant. Tu ne décourages pas, tu fonces, tu crois, tu mets votre espoir dedans. Ça va vous donner la rentabilité demain. C'est ça que je vais terminer avec ce soir pour vous dire merci. Croire à des systèmes, croire à CTC, voir comment CTC est en train de faire leurs choses. Ça va vous donner la rentabilité demain, nous tous. Ce qui fait que nous tous va avoir des bénéfices demain. Donc, je vais me limiter ici. J'ai été prendre des paroles avec notre grand leader qui est en train de faire la présentation, qui a été fait sortir par des réseaux. Moi, j'ai terminé pour lui. Je sais que vous allez lui donner une chance. Encore, il faut qu'il va faire la présentation là un jour. À lui, ton manière. Donc, je vais vous remercier pour votre temps que vous me donnez, pour m'écouter, vous dire un peu comment les choses ça se passe aujourd'hui. Je vous remercie pour ça. Thank you very much. Back to you, Mr. Olubat. Beautiful. Thank you so much. We want to start by thanking Leader Julius, who intellectually put this together, and also Leader Victor for taking over at some point. And also a very thank you goes to Leader Fode for the interpretation. And to you, esteemed CTC members, thank you so much for holding on, even with the presentation. This is beautiful. Family, can we just appreciate all these wonderful leaders involved in this presentation to us tonight on the comparison. So this goes to tell us that we are in good hands and we are in for good cause. The future is indeed here with CTC. And so it's time for question and answering. So you are only entitled to ask just one question. And let's see, because of our time, we'll see how many we can take, but you can just raise up your digital hand, and at some point, I will call you, I will unmute, then you can speak. D'accord. Merci. On remercie notre leader qui a fait la présentation. On remercie vous tous qui sont là.
On voulait dire seulement, nous sommes arrivés au niveau des questions-réponses. Vous êtes droit de poser une question. Vous êtes droit de juste 1 minute pour poser votre question. Nous allons voir combien de questions nous allons prendre. Merci. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, so we have Mr. Samuel Mulba, please. Mr. Samuel, you can unmute. Yes, hello. I can hear you. Hello, Hello? good evening. Yeah, I'm Samuel Hello. Morba from. Yeah, I'm Samuel S. Morba from Liberia. And I have few concerns and questions. Yeah, the first had to do with the deposit system in the system. If you want to buy a boat manual, you have to deposit the USDT BIP20. But only that option is available. Some of us where we live, we usually deal with USDT TRC20. So I will also like to suggest that you people provide other means for other cryptocurrencies so that people can be able to deposit like USDT TRC20, maybe Tron, Dogecoin, and other coin, but mainly the USDT TRC20. And the other one have to do with the need of this. A question, please. A question, sir. Yeah, question. Yeah, when will this cryptocurrency be listed on the exchange? All right, When thank you will so be- much for your question, Mr. Samuel. Yeah. Yeah, thank you, sir. Leader Victor, Okay. I think his first question has to do with why only USDT, that other assets should be opened up as well. So Yeah, then the the other one, of course, USDT is- TRC20. The Yes, I heard you. TRC20. Yeah. I heard you, sir. Okay. Yes, sir. Leader Victor, please. Ok, merci, merci. Notre leader, M. Samuel, à partir de Libéria, vient de poser une question à nous. Nous demandons que, faut faire, par exemple, pour payer des bots, il voudrait faire, bon, regardez où ils sont aujourd'hui et ils utilisent des USDT TR20. C'est ça, ils utilisent chez eux. Et nous, on utilise T20. Ça veut dire que, est-ce qu'on ne peut pas faire venir encore certaines pièces qui vont aider pour qu'ils arrivent à faire des dépôts directement dans leur compte pour payer des bots? Merci. Thank you. Continue, sir. All right, thank you, my great leader, for such question. Yes, we have various assets there, but you know, we are an infant and we are in the building stage, and so management thought it wise to use the BEP20. And so we will remain with the BEP20, but I know in the future, in the near future, when we are in the SEX and in the DEX, there's definitely other coins will be added. So for now, it's BEP20 that we are using. Thank you very much. Mr. Olabade, I see Mr. Kamsin up and up. Mr. Kamsin. Mr. Kamsin, sir. Yeah, hello, am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. All right, thank you so much, Leader Fode, and then Leader Olabade, for giving me the opportunity. And I will say kudos and thank you so much to Leader Julius and Leader Victor for that wonderful one, collaborating together to fill the gap. Yes, for my leader who asked the question, I wanted him to understand that just as Leader Victor explained, we are in the building stage, so that one will all understand. But what I now want to also add into that is that TRC, the Ethereum is how to call it, the gas fee is a bit higher. That is why management thought it was that yes, BEP20 is almost zero. Okay, the charges more of the time, if you are doing it through Binance, or most of the time you get it cost zero. Okay, you do not pay gas fee. At times it will be 0.001 or something. So that is why we are using BEP20.
And I also want him to understand that you don't deliver a child today and the child will start walking today. So we are moving steadily. In future, when everything is set, they can think of adding other coins as you suggested. We wish it could be done now, but you cannot combine so many things. You crash yourself. So one thing after the other. But I think his suggestion is well taken, and then is in the good books of management. Thank you. Merci, Mr. Kamsi, merci. Mr. Kamsi vient de dire à notre leader que voilà, c'est possible encore de faire venir avec des autres pièces parce que, comme vous voyez, c'est un nouveau système actuellement en train de monter. Donc, toutes les suggestions des autres, ça va prendre compte parce que c'est ça on veut. On veut pour que chacun de nous donne des suggestions qui vont aider le management. Monsieur Kamsi dit qu'on ne peut pas faire un enfant aujourd'hui, enfant là va marcher. Il va prendre du temps de faire des 4x4 avant de commencer de faire des pas. Donc, vous voyez, donc, c'est ça notre leader vient d'aider à nos frères, des cas patientés. Il y a des autres. Pourquoi aussi, souvent, on utilise des TH20 parce que là-bas, tu ne payes pas un gaz fee, c'est gratuit. Tu ne payes rien comme des pourcentages. Voilà pourquoi on a choisi ça, pour que nous, qui n'ont pas de moyens, arrivent à faire sans payer. Voilà pourquoi on a été choisi ça. Merci. Merci à vous. Thank you very much, Mr. Olubade. Back to you, sir. Thank you, Mr. Kamsi. All right, thank you. Thank you so much, Leader Gamson, Leader Victor. Thank you so much. Okay, so before I call on the next person, please, after Jazzy Smith, I think that's where we'll draw the line for tonight. Jazzy Smith, that's where we'll draw the line for tonight question. All right, so let's take Adepoju Ayolowo, please. You can. Adepoju Ayolowo. Adepoju, yeah. Good evening, ma'am. Good evening, great family. I just want to ask, this evening, I wanted to claim my direct referral reward, which was 50,000, and I did, but the summation of the total did not reflect, was not reflecting what I claimed. So that is what I said I will inform the leaders. Thank you. Leader Gamson, please help us with the question. Yeah, Leader Lobode, sorry if you can repeat for me. I was just attending to something. I did not hear the question. Or if Leader Victor can answer. Thank you. Okay, I think he claimed the reward, the sign-up reward of 50,000, and he claimed it, but it's not reflecting on his balance. Madam, okay. I think this is your question, right? Yeah. All right. Yes. What people are failing to understand is, when we look at our balance, okay, it has been abbreviated. You are not seeing everything. All right. So if you don't claim up to 100,000, you may not see it appearing. That doesn't mean it has not added. It has added. They have abbreviated it, and you have the K, meaning the 1,000. All right. So mostly that is how it is. I think I registered somebody today. I saw that. Okay, the increment was there, but you have to look at it very critical. All right. So I will say that so far as you go to claim, okay, you go to direct referrals, okay, to claim reward. If you claim the 50,000, it will appear. Maybe you are not seeing it because of the K, taking off the zeros. Okay, and another thing too is that most of us don't know where to go and claim it. Some of us think that it's automatic. It's not automatic. When the person sign up and finish, you're supposed to click at the team, look for direct referral bonus, click on it, you see it line there, 50,000, then you claim it.
So if you did not claim, go and claim it from there. If you have claimed and it's not appearing, it's because of the K that is taken off the 3 zeros. So that is how it is. Thank you. Okay, comme si bien de répondre à des questions de notre leader. Notre leader posait une question, demandait que lui, il a été parrainé quelqu'un, on lui a donné 50 000 là, 50 000 là, il est pris, bon, il n'est pas vu. Donc, notre leader dit que souvent, il faut que chacun de nous sache que aujourd'hui, où nous sommes, tout ce qu'on est en train de faire, pour qu'on donne un peu de patience et de comprendre comment les choses ça se passe. Si vous parrainez quelqu'un, vous n'avez pas vu les reward points qu'on va vous donner, il faut repartir le côté où on dit équipe. Regardez avant le level 3 jusqu'à level où on dit des listes d'équipes. Touchez un peu de flèches là, vous allez voir votre reward point. C'est comme ça. C'est pas un trou. On va faire comme c'est un problème. C'est pas un problème. Si vous ne voyez pas ça tout de suite, donnez un peu de temps, vous allez voir ça. Donc, tout ça là, ça nous donne de comprendre notre back-office aussi. Tous les jours, on vous dit ça, il faut que chacun de nous prenne des connaissances de notre back-office, comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. Continue, sir. All right, Leader Fode, just quickly add this. Leader Fode, just quickly add this. Please, if you really want to see whether it has added or not, click on the wallet. You have your RPs on top there. You have the BTT, you have the USDT. So there you can see everything. That area is not abbreviated. Thank you. Ok, souvent aussi, si vous voyez que vous êtes un RP, vous n'avez pas trouvé, il faut juste partir côté des wallets, des portefeuilles. Côté des portefeuilles, vous cliquez seulement sur le côté des portefeuilles, vous allez voir tous les reward points qui déjà été pris. Vous voyez, non, là, vous allez voir des comptes. Là-bas, c'est automatique. Ça, c'est le système qui était fait directement. En même temps, tu prends n'importe quoi, ça vient là-bas directement, ça affiche. Merci. Thank you very much, sir. Continue, sir. Thank you so much. Leader Victor, you wanted to say something? I heard your voice. Yeah, that is what I had wanted to add, and he has added it. The wallet section. Beautiful. Beautiful. Thank you so much. Banigo, please unmute and ask your question. Hello, good evening, good afternoon, Good morning, or depending on the place where you are. Please, I want to make a kind of opinion, not a question rather. Sorry, my background is very noisy. I am on the road. I'm going back home now. I just closed. So please pardon that. I hope I'm audible, right? Yes, you are. Sir. Okay, please. I was talking about the anniversary. I had told several people who on the WhatsApp platform where I am that if we could just make some noise on our social media platforms like TikTok, WhatsApp, and the rest, as in talk about, say, drop any post about BTT, because I know I am into several projects like this, and I know very well that orientation and marketing matters a lot when it comes to bringing a coin to limelight. So it's just an opinion of mine. So I said I should bring it up here, whether the house could do something about that, maybe help me talk to people, because if we should have a community of 300 and something thousand, at least if we have dormant people, I don't think it should be up to like 200. So if like 100,000 or 10,000 or 50,000 should just drop comments about BTT on Facebook, Twitter, TikTok, and the rest, I think it will go a long way. So that will help our community, will help the builders to achieve our aims before time. Thank you very much. That's my submission, sir. D'accord, notre leader dit que lui, il a une suggestion à nous donner, par exemple, pour les gens qui sont dans des réseaux sociaux comme les social media aujourd'hui, il voudrait chacun de nous arrive à faire de publicité avec tous les social media où vous êtes là, les gens qui sont à TikTok, les gens qui sont à Twitter, les gens qui sont dans les autres écosystèmes. Il faut qu'eux aussi arrivent à faire de publicité comme Facebook et puis les autres.
Il dit, est-ce que le management peut donner, d'autoriser aux gens de faire des bruits dans les autres écosystèmes? Là, les gens vont savoir que nous sommes un promo qui est là actuellement, qui est en train de dérouler actuellement. On ne peut pas dire que nous sommes dans un écosystème où il y a combien de 1000 personnes. Après des 1000 personnes, là, il y a personnes qui sont actives, il y en a qui n'est pas actives. Tout ça là, il faut que les gens soient actifs, qui va nous donner la rentabilité. Donc, c'est ça des suggestions de notre leader. Merci. Thank you very much, sir, leader. Thank you so much, Mr. Banigo, for your submission. Well noted. We appreciate. Sunday eBay, unmute for your question. Sunday eBay. Okay, thank you very much, sir. I just had only one question, and also I just had a little suggestion over one of the leaders' question, because I experienced such a thing once. I claimed my direct referrals, but I checked the increment immediately. I discovered that it didn't increase, but after some time, when I went back there, I saw the increment. So if the leader had checked it immediately, he may not see the increment, but later if he check, he will see it. But my question is concerning the mining boat. Please, especially that $100 mining boat, somebody that have it, does it also take care of the 20 ads? You mean after activating the $100 boat, the daily 20 hertz? Is that the daily 20 hertz you are referring to? Yes, yes. No, the daily 20 hertz will always be there, irrespective of the boat that you employ. Irrespective, you always come to claim your, to watch your daily 20 hertz. Okay. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Maintenant, Mr. notre Fode. leader vient de poser une question. Monsieur vient de poser une question que, oui, est-ce que ceux qui veulent près de payer des $100 bots, est-ce que s'ils payent des bots là, des vidéos de 20 qui descendent tous les jours, est-ce que tu as le droit encore de prendre ça? Notre leader dit que oui, c'est vrai. Tu peux prendre ces 20 vidéos là, ça vient tous les jours. Merci beaucoup. Thank you very much, sir. Let's go. Thank you so much. And last question for tonight from Jazzy Smith. Jazzy Smith, please, over to you. Good night. Good night. It's not a question, but more me saying thanks. I remember that maybe a week or so ago, when I did made a comment in this platform, I said I was eagerly waiting for the migration to see if that, the app would be suitable for persons who are blind. So after working with one of my downlines and going through the app, it was by and large accessible. So just wanting to come and say thanks for management making the app more blind friendly for our blind users, because the same way as for those of us who are sighted, and this platform will benefit us greatly. Just imagine how much it will benefit for those who are blind, who are even in a much tougher situation. Not only, no matter where part of the world that you speak to, somebody who is blind, they have faced a lot of challenges in terms of employment, jobs, and so forth. So just want to say thanks for making it more accessible. So once again, thanks and long live CTC. Yeah, thank you so much, Jazzy Smith. This is well noted. I will call on Leader Gamson. He's talking about the app to be accessible to, friendly, user-friendly to the blind community. So do you have anything to say to this, Leader Gamson? No, I was just saying thanks, because it's like I said, I went through with one of my downlines and it was mainly accessible. So I just want to say thanks. That's what I was saying. Oh, great. Okay, Yes, that's fantastic. Yes. Yeah. So Great. what I will say now is that we say kudos to management and then the dev team for doing that for us. I was just nodding my head in the background because this our project is for everyone. From beginning, we do that started it. I always say that no matter your level in society,
whether they're physically disabled or you are not physically challenged, whether you are poor or you are rich. This project is for everybody, no matter your level in society, you can partake. And truly, management has lived up to expectations. So I say kudos to them. Thank you. Et notre leader vient de poser une remercie des management parce que il y a un temps, il a été demandé, est-ce que si on déménage dans les nouvelles back-office, ça va être visible pour les gens qui sont des avocats. Je sais, parmi nous, il y a des avocats aussi qui sont là, qui ne voient pas. Est-ce qu'il sera bénéficié pour eux? Est-ce qu'il sera accessible? Il sera une facilité pour accéder des nouvelles back-office. Maintenant, et il remercie les management parce qu'ils sont vus, il faut que les gens fassent les activités sans problème, sans souci. Aujourd'hui, voilà comment ça est. Donc, on remercie d'abord les management parce qu'ils ont fait tout possible pour qu'eux aussi, que les gens handicapés au moins arrivent à faire les activités sans souci. Donc, c'est ça, il dit, M. Kamson vient de dire oui, ça c'est la vérité parce que management qui était regardé fait tout possible pour que chacun de nous arrive à profiter. C'est pour nous tous. C'est pas pour une seule personne, c'est pour nous tous. Aujourd'hui, voilà les bénéfices qui sont en train de rouler. On remercie management pour ça. Merci pour tout ce qui est fait pour nous. Merci. Thank you very much, sir. All right, thank you so much. We are gradually winding down. Before we finally touch down, let me just check if Professor Coach Ben is around. If not, we'll call on Leader Gamson for the closing remark. Coach Ben, I wouldn't know if you're available to 1 or 2 words before we touch down tonight. We are aware that it's busy at the back end, putting in their best so that we can have a seamless app and system to work with. Idola, Yes, boss. his management are off. All right, beautiful. So let's call on Leader Gamson, please, for the closing remark. All right, thank you so much, Leader Odebade, for giving me the opportunity once again for the closing remarks. I'll first of all say we thank the Almighty God for another successful Family Square meeting, and I'll thank management for passing through to give us the update, especially our president. And in fact, that time I was dropping on and off, but definitely I will go back to YouTube and get his update. And then I will say kudos to Leader Julius for that wonderful one there, putting up together, comparing our mother coin to our BTT. That is a wonderful one. And you could all testify the success that we have chopped so far. And I'll say kudos to my great leader, Victor, for standing in to complete the race. You know, for the internet service, that is how it is. I know very soon CTC will have our own internet service, and this will be a thing of the past. I will say thank you all for coming. But what I want to add before we say bye-bye to each other is that per the promotion that is coming and with what our leader suggested, let us all go out there. Even look at us today, 300 plus people, YouTube people are there, Telegram people are there. All those that are hearing me, if we all go out there to Facebook to make noise, if we all go out there to YouTube to make noise, we are selling our products. If you keep quiet and you don't invite, you don't make noise in the other social media areas, it will be that you have just open your store, stock it, and then lock it and send a key home, and you kept it under your pillow and you are sleeping. That is what it means. You have opened a business here, that is CTC and BitToken. Go out there and sell it. That is a wonderful one that our brother has given us this evening for us to do. I think when we began, we were doing this. We were encouraging people, even using Facebook as a task for people to perform.
Very soon, when the app, everything is set, I know all these things will come back. You follow the views yard and you go to Facebook, whether you like it or not, you have to comment, like it before you come and claim your reward points. Very soon it will happen. But for now, let us go out there and make the noise. Let the people hear about us, that we are celebrating our 1 year anniversary. Okay. Let people know that CTC, we are 1 year and we are celebrating our 1 year anniversary. Right. And apart from that, I also want to add that before our 1 year promotions will be over, don't stay at where you are. Don't stay at your rank. If you're in Diamond 1 now, make sure that before the 3 months end for the other incentives and promotions to end, you should have been in Diamond 4 to qualify for any of the promotions. If you're in Diamond 3, don't stay there. If you're in Diamond 4, make sure you hit Diamond 5. All right. So I encourage each and everyone that don't let the 90 days or the 180 days will pass and you will still be in the same diamond. All right. So let's go out there and do the great work. Let's go out there and market ourselves. Thank you so much, each and everyone, for coming, and may God bless us all. Thank you. Merci, merci, merci. Notre leader, M. Kamsen, vient de donner de derniers mots. Il faut qu'on rentre à la maison. D'abord, il nous dit merci pour tout ce qu'on fait. Avant ça, il dit d'accord pour que il donne encore des mots avec les gens qui sont été suggérés. Est-ce qu'on ne peut pas faire du bruit dans des social media? Nous sommes comme des Facebook, Twitter, comment ça s'appelle ça même, Telegram, et puis comment ça s'appelle tout des écosystèmes où vous pensez que tu peux faire un bruit, tu peux faire une publicité. Il faut faire des publicités là, il faut que nous allons arriver où nous voulons. Donc, c'est ça. Donc c'est ça, il voulait nous dire, il faut qu'on avance, on voit comment les choses ça roule, comment les choses est. Et nous remercie tout le monde, et merci pour tout ce qu'on fait, merci pour toutes les activités qu'on est en train de faire. Donc, merci beaucoup à vous. On rend grâce à Dieu, on remercie Dieu pour tout ce qu'il fait. Donc, c'est ça, il voulait nous dire. Donc, on se donne au revoir et puis bonne nuit. Merci pour tout ce que vous faites. Thank you very much, sir, Mr. Kamsen. Thank you, the word of courage. Thank you for everyone. Thank you so much. End of today's meeting. God willing, tomorrow is another time, mega webinar. We'll expect you to be there. Call on your down leaders to also join us. And so we want to appreciate everyone. Say thank you for joining us, and we appreciate your presence. Tomorrow again, let's come and mass and be part of this. Thank you, and good night for now. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night, family members. Good night, leader. Good night. See you tomorrow. Good night, everyone. God bless you. Buenas noches. Good night. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night, everyone. Good night. Good night, my people. Have a happy night. Good night, Mr. Victor. Night. Good night. Mr. Victor, we miss you. Mr. Victor. Good night. Take care. Take care.